केसीबीचं निर्माण आणि ते दोन मेजर ही दोन बिलां केसीबीची आणि IPVची येवपाची सो हे कितले बरे TCBचे बील म्हाका दिसता ऑलरेडी आणि IPVचे बील ताणें जे पयर मांडिल्ले विथड्रॉ केल्ले विथ सम चेंजीस. सो कितें येवपाचें आसा ते असेंब्लीन म्हाका दिसता मंत्र्याचें काम आसता टू डिस्कस ऑन दोज बिल्स एज फार एज द हावज इज कन्सर्न. पूण म्हजें वैयक्तीक मत एज MLA म्हजो पार्ट दोन जाता, एज MLA ऑफ पर्वरी आणि एज मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. एज MLA ऑफ पर्वरी आय विल एन्श्योर that nothing wrong happens in Porvorim if somebody even wants to try to. As far as Goa is concerned, I have shared my reservation also की MLA पर्वरीचो जालो पूण गोंय सोडून वेगळें उलोवंक तशें जायना तें. गोंयच्या बाबतींत कितें विशय आसा ते मुख्यमंत्र्या कडेन ऑलरेडी मांडिल्ले आसा. वी हॅव टू अंडरस्टँड एखादी थोड्यांक वॅल्यूज हॅव बीन इन टर्म्स ऑफ गिरेस्कार आनी पयशे. आमकां आमच्या बापायन दिल्ले वॅल्यूज आर आमचे संस्कार and we stand by our values. Whatever is right, and whenever things have come on Porvorim, I have ensured that doesn't harm Porvorim in terms of any unwanted development that otherwise is getting planned in some areas. So I am very clear on the stand which I have taken as MLA of Porvorim and as Minister of the State. जेन्ना बील येतले ते मंत्री मांडटलो, मंत्री उलयतलो ते ताजे आनी बाकीचे आसतले एज फार एज कॅबिनेट कलीग म्हणून मुख्यमंत्री कडेन म्हजे विशय मांडप ते ऑलरेडी मांडिल्ले. But as a minister, you are giving state warning. Is it a warning from as a MLA of Porvorim? I have shared my reservations to the Chief Minister as far as Goa is concerned, and as far as MLA of Porvorim is concerned, I will ensure that nothing wrong happens in Porvorim.